හරි පුතේ බලන්න හැමෝම. Okay, so in grade 8 English medium class, we are going to start a new lesson. Right. Put the topic. Hurry up, everyone. With your red pen. ඔන්න දැන් අලුතෙන් ආපය අලුත් පාඩමක් ලියන්න. Unit රතු පෑනෙන් තමයි පුතේ අපි main topics ලියන්නේ පොත මැද්දට. Take a new page, not new book, right? And you have to leave one side for the last lesson exercise and put a topic. Yes, exercise with yan bhagak ඔය ඇති පුතේ. Unit for properties of matter. Properties of matter. ලියන්න රතු පෑන. ඔව් පුතේ. I have a question. Okay, now put the main topic and write it පුතේ. Leave one side for the last lesson exercise. Right. Properties of matter. Matter. Matter නෙමෙයි හරිද? And what is matter? අක්කල කියන්නේ grade 6. Have mass. It have a mass and occupying space. And occupying space. What මට මොකද ඇහුන්නේ ආයිද? Have a mass and occupying Yeah. mass and occupying space is known as a matter. Yes. Ko අයන්දි පේන්නේ නැහැ, මෙතුලි පේන්නේ නැහැ, තාබිත් පේන්නේ නැහැ. Turn on your video. Hurry up. Right. So the things with mass and occupy space. ඒව දැනන් ඉන්න පුතේ දැනගන්න නැතුව ඉන්නවා ඉල්පා මතක නැතුවොත් එහෙම ඉවරයි ඈ. ඕගොල්ලන්ගේම නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවා 6 වසරේ හරිද? ඇවිල්ලා ඇහුවොත් එහෙම අක්කේ මේ ඉන්න ඔය 8 නේද? ඔයා දන්නවනේ මට වැඩි කියලා ඇහුවොත් එහෙම what is matter කියලා. බැරි වුණොත් එහෙම නෝන්ඩි. දැනන් ඉන්න හරිද? And the things which do not have mass and not occupy space is known as Energy. 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 අය අමතක කරන්න එපා. Yeah. So පුතේ okay. බලන්න. එතකොට ලියන්න පුතේ අපි එහෙම ඒක මුලින්ම අපි දාලා ඉමු. ඒක දාන්න එකක්. So put a red star and write with your blue pen. රතු පෑනෙන් තරුවක් දාන නිල් පාටෙන් ලියන්න. The things ඒක තියෙන require space කියලා පුතේ කමන්නේ ඒක හරි. The things have a mass, the things have a mass and occupy space. The things have a mass and occupy space. Have a mass and occupy space is known as matter. Is known as matter. Is known as matter. Is known as matter. Then write. What's the occupy? හිතලා ලියන්න පුතේ. Yeah. Occupy space is known as matter. Occupy space is known as matter. Okay, Hansi? Right. Then put a red star again and write with the blue pen the opposite one. Hurry up. The things without a mass and do not occupy space. The things without a mass and the things without a mass and do not occupy space. Do not occupy space is known as energy. Do not occupy space is known as energy. Is known as energy. Known as energy. Right.
Okay. Go. Painting හැමෝම. දැන් ඒක හරි පුතේ. That's the main thing in this lesson. What are matter and what are energies? With mass and occupy space, matter. Without the both, energy. Right. පේන්නේ නේ පුතේ හරිද? මම වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න එපා. ඔක්කොම ඉන්නවා දුලනී, නොදිත, මෙත්මි, දිනු ඔයාලා ඉන්නවා. කොහොම පේන්නේ? ඔව් තව ඔෆ් කරන් ඉන්න එපා. හරිද? Right. Okay. දැන් ඔක්කොම අලුතෙන් ආපු අයත් ඉන්නවා. හරිද? Okay Andy. Radia. Okay. Okay, sir. Mayuka, Tenudi, Johansa. Oneli. හරිද පුතේ? Aimasha. Okay no? එගෙන අයනේ. Right. Give me හරිද පුතේ? Right. Ko හරිද අංජලි? Yes, sir. Yes, එහෙනම් කියමු පුතේ. Good. No. හරි කියුනේ. කියන්න කියමු බලන්න. එදා අර IT ක්ලාස් එකේ කිව්ව එක හරි කමන්නේ නැත වෙන එකක් කියන්න. මොකද්ද කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි එකක්ද සිංහල එකක්ද? With music or without music? කියන්නේ. දැස්තිලානේ ආවේනේ. කියන්න බෑ මොකද්ද කියන්නේ පුතාද? මම දැක්ක එදා IT ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ එකේ නම් තියෙනවා. අපි අහලා බලමු. එහෙනම් මේ කවුද රිහර්සල් කරගෙන තියාගන්න පුතේ. කවුද අනිත් එක්කේනා? Masha. ඉමාෂා. පුතා රිහර්සල් කරන්න එක. Right. Okay. කියන්න පුතේ අංජලි. ඔයා ලැප් එකෙන් දින්නේ පුතේ ටැබ් එකෙන්. Tab again, sir. ටැබ් එකෙන්. ආයෙන කමන්න. ඔම් කියන්න බෑ. ඉන් වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා. සිතුකට පුළුවන් නේ සින්දු කියන්න. පුළුවන් නේ. බෑ නැතේ. හරිද කියමුද පුතේ අංජලි? කියන්න බෑ. Okay, sir. Okay. මේ තරම් සිව්මැලිද කළුගල් හිතන්නටවත් බැරි නිසා මම හියා අවකන බුදුන්ට දෙස්නුම් මිනිසා සොයා දෙස්නුම් මිනිසා සොයා කලාවැව ළඟ ඉලුම් එවනක මෙටි බිලක පැදුරක් වෙලා රිදුම් පිරිමදිමෙන් මලයකු පැලෙන ඉපදෙන රළ දිහා මැරෙන ඉපදෙන රළ දිහා
ඉසුරුමුණියතනු පෙම්වරිය කොතැනද කියා මා ඇසූ විට හිනැගුණා අවම තනිකඩ යැයි කියා තවම තනිකඩ යැයි කියා මේ තරම් සිව්මැලිද කළුගත් හිතන්නටවත් බැරි නිසා මම ගියා ඔව් කන මුදුන්ට දේශිනුන් මිනිසා සොයා දේශිනුන් මිනිසා සොයා දේශිනුන් මිනිසා සොයා දේශිනුන් මිනිසා සොයා මිනිසා. Thank you, sir. Sir, the mic. Oh. Okay, හැමෝම හොඳ ක්ලැප් එකක් දෙමු කියලා කිව්වේ. ඒ අංජලි හොඳයි. නේ මං ගායිකාවක් කියලා නේද? Okay. Right, nice. හරිද? Manchi nice. Thank you. Okay, welcome. Right, Imasha. පපුව ගෑනවද? ඩක්. නැද්ද? අයවා නැද්ද? තා චුට්ටකින් කියමු. දැන් ඉතලා රිලැක්ස් වෙලා ඉන්න. හොඳයි. අපි ආයි පාඩමට ගියා තව ටිකකින් කියමු. දැන් අද බැරි වුණොත් ලබන සතිය හරි කියමු. හරි. රැස්ට් වෙලා ඉන්න හැබැයි කොයි වෙලේ හම්බෙයිද දන්නේ නැහැ. පොඩි බ්‍රේක් එකක් ආයි දැන් පොඩි බ්‍රේක් එකක් ආවා. පොඩි රිෆ්‍රෙෂ් වුණා කට්ටිය. ආයි පාඩමට ගිහිල්ලා ආයි එමු. right. Okay. දැන් බලන්න පුතේ adventitious එක නෙමෙයි පුතේ. බලන්න මේ වගේම නමක් තියෙනවා discontinuous nature කියලා. දැන් අර matter and energy කලින් ඉගෙන ගත්ත ඒවා. ඒ නිසා අපි ටක් ගාලා ලියමු පුතේ මෙන්න මේක. So write a subtopic everyone with your black pen. Discontinuous nature කියලා දාන්නකෝ ඇති. Discontinuous nature. Discontinuous a subtopic. Discontinuous nature slash discontinuous nature එතකොට උඩ දානවා කියලා particulate nature. ඉතින් discontinuous nature slash particulate nature of the matter කියලා දාන්නකො subtopic එක. Discontinuous nature slash particulate or particulate nature. Particulate nature. Let's check what is that. Discontinuous nature or the particular nature කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු පුතේ. Right. So put a red star and write with your blue pen. Part of the subtopic. Yeah, that's a subtopic. Then put a red star and write with your blue pen. බලමු මේ මොකද්ද discontinuous nature කියන්නේ කියලා. ලියන්න පුතේ. ඉතින් ප්‍රතිපයනෙන් තරුවක් දානින් පාටින් the status matter. The status matter. The status matter. The status matter. Sindhu lasana Anjali. Okay. Right. Thank you, sir. Okay. The status matter exists as a collection of particles. Exists as a collection of particles. Board එකේ තියෙන පුතේ ඕනනම් බලන්න. Collection of ball letters. Collection of particles with spaces among them. With spaces among them.
with spaces among them is known as with spaces among them is known as discontinuous nature or particulate nature of matter. Discontinuous nature or particulate nature of matter. Discontinuous nature or particulate nature of matter. හරිද දුලන්ස ලිව්වද? ඔක්කොම? Kyra okay no? Sachel? Yes, sir. Right. ඇයි පුතේ මොකද වුනේ අතට විහාර? ටිකක් දනවද? දන්නවා මොනවද කරන්න ගියේ? Right. නෑ සර් ඒක දිගටම Okay. හරි. හරිනේ ජනාරා. බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා බලන්න පුතේ. We know that every matter is consist with particles. No? So the particles we know, the particles are known as atoms. Right? So the status matters exist as a collection of particles, small particles, with the spaces among them. Every matter consists with particles, but there are some spaces among the particles. It is not packed well, but at least we can observe a small space among the particle. Yeah. Oh. ඇහැට පේන්නේ නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ හැම එකම හැදිලා තියෙන්නේ අංශු වලින්ලු ඒ අංශු අතර පරතරයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි discontinuous nature කියලා කියන්නේ. නැත්නම් තව කියන්න පුළුවන් particular nature. සිංහලෙන් කියන්නේ පදාර්ථයේ අසංතතික ස්වභාවය. අසංතතිකයි. නැත්නම් අංශුමයයි. අංශුමය කියන්නේ particulate. discontinuous කියන්නේ අසංතතික. හරි. right බලමු මේ. එතකොට ඒ කියන්නේ සමහර අය හිතුවේ පුතේ මොනවා හරි මේ මැටර් එකක් ගත්තොත් මේ පෑන ගත්තොත් මේකේ කිසිම ස්පේස් එකක් නැහැ. Actually we can't observe the spaces. But this one is also not a constant or a single object puté. It made by trillions of small particles. So, and there are some small gaps between the particles that is known as discontinuous nature. Yeah. No. No. පේන්නේ නැහැ පුතේ තාම. පුළුවන් පේන්නම ඕනේ එක. right පේන්නම ඕනේ නැහැ මොනවද දෙයක් කියන්නේ. හරි බලන්න පුතේ ඔන්න දැන් evidence මේ තියෙන මෙන්න evidence වලින් කියන්න පුළුවන් එහෙම තියෙනවා කියලා. right let's check පුතේ. අපි පොඩි experiment එකක් කරමු. බලන්න. ඔව් evidence කියන්නේ අපේ experiment එකක් දාන්න පුතේ mic on වෙලා mic off කරගන්න බලන්න. so පුතේ now we have to put the chart උගුල් ලියන්න එපා. Evidence for discontinuous nature of matter. Actually these evidence are practicals. We know that there are three main states of matter: solid, liquid and gases. So we have to prove that solid also have discontinuous nature, liquid also have discontinuous nature, and gases also have discontinuous nature. Then we can prove that. Then that's how to prove that all matter have particles and space among them. Now I am going to prove that today. So you need to draw a diagram and the other things, but there's only half of a side. No, it's better to take a new side and take it horizontally, because we have to write all the things. That's enough to write. Yeah. Right. So now here a chart, use a new page and rotate it, rotate the book. The page should be horizontal. Right. So අතන ඉඩ මේ ඉතුරු කරන්නද? ඉතුරු ගන්න පුතේ කමක් නැහැ නැත්තම් මදි වෙයි. මේකේ චිත්‍ර තුනක් අඳින්න තියෙනවා. කෙලින් අතට අඳින්න ඉන්න බෑ. මේ තුන පහළට අඳින්න තියෙනවා. මේකක් කෙලින් අතට අඳින්න පුළුවන්. මේ අපි try කරමු පුතේ. බැරි වෙන එකක් නැහැ. නැත්නම් ඉඩ අපරාධනේ තියන්න. අයි බලමු. ඒක හැබැයි ලියන්නත් වෙනවා. නෑ අනිත් පැත්තටම ගමු පුතේ. අනිත් පැත්තටම ගමු. අලුත් පැත්තකට යන්න මෙහෙමයි. ඔය ඉඩ තියෙන හැම තැනකම පුතේ මොනවා හරි ඩයග්‍රෑම් ටිකක් අලවන්න.
මේ පාඩමට අදාළ ෆොටෝස් ටිකක් print out කරලා හරි පත්තරයකින් කපලා හරි අලවන්න පුතේ. ෆොටෝකෝපි ගහලා හරි. ඒක ඉඩ තියලා take a new book new type solid liquid and gases. Gas. Now we are going to do the experiment for all these three, but no need to separate like this, but you can, because now we are going to conduct three experiments for what? For prove the discontinuous nature of solid, liquid and gases. දොර වහලින්න පුතේ. පුතේ දොර වහලින්න ලයිට් එක පේන්න. chart එකේ මුල් ටික ගහගන්න පුතේ. ඉක්මනට ගහන්න. සර් අපි පාට පෑන් වලින් ලියන්නේ නැහැ. මොකද්ද? අපි පාට පෑන් වලින් ලියන්නේ නැහැ. පාට පෑන් වලින් තියෙන සමහර ඩයග්‍රෑම් අඳින හැම පුතේ අවුට්ලයින් එකේම අඳින්නේ පාට පෑන් වලින්. පස්සේ කලර් පෙන්සිල් වලින් පාට කරා. නෝට් එක පාට පෑන් වලින් But ලියනවා. sir, red, blue, black colors are very beautiful. Very But because charm. blue is charm, yeah. With only 3 colors. Right. අපි නෝට් එක නම් පාට පාටින් ලියන්න යන්නේ නැහැ පුතේ. එතකොට කොරණක් වගේ වෙනවා. අලුත් පිටුවක් ගන්න. කොහොම නැහැ ඉතින්. අනිත් ඒවා ලියන්න හදන්නේ. අම්මද දැන් මම ලියනවා දැන් හරිද? ඉක්මනට. හරි දැන් solid ගාව ලියන් යම් පුතේ. Now first we have to know what is the experiment. Let's check. Now we are going to prove what putte? We are going to prove that solid matter have the discontinuous nature. So then what is discontinuous nature? The solid matter is consists with particles and there are spaces among the particles. So if we can prove that, then we can get an idea or we can conclude that solid matter also have the discontinuous nature. Discontinuous nature කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අංශු වලින් හැදිලා තියෙනවා අංශු අතර පරතරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක එහෙම කියලා ඔප්පු කරන්න නම් අපි පෙන්වන්න ඕනේ. මොකක්ද? මේක අංශු වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක අතර පරතරයක් තියෙනවා. අන්න එහෙනම් ඒක ඔප්පු වෙනවා. So first we are going to prove that in solid. Right. So පුතේ put a blue color point under the solid and you have write like this. එහා පැත්තට යන්න එපා. ඒ පැත්තේ තියෙන liquid නේ. Right, ලියන්න පුතේ first point එකක් දාලා. Take a piece of chalk. Take a piece in solid blue color point. Take a piece of chalk and break into pieces. Break into pieces till obtain What, the sir? break into pieces till obtain the smallest till T-I-double-L till Take the piece of chalk. piece of chalk and break into pieces till obtain the smallest possible particle till obtain or until obtain the smallest possible particle until obtain the smallest possible particle the smallest possible particle smallest possible
particle. Smallest possible particle. Yeah, we break it into pieces, right? You can use the hammer also, never mind, right? And then we can take a small particle and tell what? This is the smallest one here. It is consists with small particles. නැත්නම් මොකක් හරි ආගෙන පොලේ ගහන්න පුතේ. කුඩු වෙනවා. Then yeah, you can conclude that it's prepared by smallest particle. Actually, that's how we prove in our school labs, because there is no any other experiment to prove that putte because it needs some technology to prove uh, the particles, right? In a school lab, we can do this one putte, right? Hey. It was ලියමු පුතේ මෙහෙම. I point එකක් දාලා ලියන්න. Sorry. Under that second point. මෙහෙම ලියන්න. First point එක ලියුවා පුතේ දැන්. ඊළඟ point එක ලියන්න. first ලියන්න the smallest piece of chalk. The smallest piece of chalk that we obtain. The smallest piece of chalk that we obtained. The smallest piece of chalk that we obtained is the chalk particle. That we obtained is the chalk particle. Is the chalk particle. හරිද අමිත්‍යා? ලියගන්න බැරි වුණාද? බැරි වුණාද? Is the chalk particle. මම මොනවා හරි මිස් වෙන ටිකක් තියෙනවා recording එක බලන්න. The smallest piece of chalk that we obtained is the chalk particle. Is the chalk particle. Is the chalk particle. Break them down into small pieces until we get, yeah. හරිද පුතේ? එතකොට ඒ හම්බෙච්ච චූටිම chalk කැල්ලලු chalk particle එක එච්චරයි තියෙන්නේ. So we prove the one side of the discontinuous nature. ඔන්න එක පැත්තක් නම් prove කරගත්තා. මොකද්ද? දැන් discontinuous nature කියන්නේ පුතේ particles වලින් හැදිලා තියෙනවා. ඔව්. particles වලින් හැදිලා තියෙනවා. ඒ අතර space එකක් තියෙනවා කියලානේ. මේ discontinuous nature එක ඔප්පු කරන්න ඕන නම් දෙකම පෙන්වන්න එපේ. So we prove half, but the presence of small particles. Then we have to prove that there are gaps between the particles. So we have to conduct another experiment. Yeah. Put another blue color point. point එකක් දාන්න පුතේ. දැන් අපි ඊළඟට පෙන්වන්න යන්නේ මොකක්ද? ඒකේ ස්පේස් එක තියෙනවා කියලා. ලියන්න පුතේ. the solid එකේමද? solid එකේමයි තාම solid එකේමයි. ලියන්න පුතේ. පෑන හරියන්නේ. පෑන ළඟ වැඩි ඒකයි. මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. Put a blue color point and write. Take a piece of chalk. Take a piece of chalk. හරි කලින් අරගෙන යට කියලා ඊළඟ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක. එතනම ලියන්න. එතනම තුන්වෙනි පොයින්ට් එක. take I new කියලා දාමු. දැන් ආයි බලන්න අර කලින් එක කුඩු කරානේ ඒක බෑ පුතේ. ඉස්සර දාන්න. Take a new piece of chalk. නැත්නම් කමන්නේ ඔහොම තියන්න පුතේ. Take a piece of chalk and take a piece of chalk and place one end of it. Take a piece of chalk and take a piece of chalk and place one end of it. Place one end of it on ink. On ink. Chalk and place one end of it on ink vertically. On ink vertically. On ink vertically. පෙරලා දාන්න එපා පුතේ කෙලින් අතට. On it end of it vertically. Take a piece of chalk and place one end of it on ink vertically. On ink vertically. නම් පාට නැත්නම් පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් ගන්නත් පුළුවන්. අර තුවාල වලට ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ නේ? නැද්ද?
දැන් දානවා දම් පාට බේත් බෙටඩින් Yes. දානවා දුඹුරු පාටයි ඉස්සර දැනුත් එහෙම ඇතිනේ ධනිස් දෙක හැමදාම දම් පාටයි ඒ ඇයි එහෙම තමයි ධනිස් දෙක මූණ අතපය ඔක්කොම right Sir, but sometimes our skin turn into purple color automatically. automatically yes Don't use any medicine. efficient එක right ආයෙ ලියන පුතේ point එකක් දාලා then we can write the observation so no need write the observation just put another blue color point දෙකම දානවා කැමති එකක් දාතේ ලියන්න in party point එකක් දාලා ලියන්න we can observe we can observe we can observe that we can observe that we can observe that the color soaking up we can observe that the color soaking up the color soaking up through the piece of chalk the color soaking up through the piece of chalk the color soaking up through the piece of chalk through the piece Sir, of what chalk is this tense of soaking? Hindi putih. Soaking up the color soaking up through the piece of chalk piece of chalk අපිට පේනවා තීන්ත ටික චෝක් එක දිගේ උඩ යනවා right again I point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ ඇයි දැන් අපි එක කොහොමද conclusion එක ලියන්න ඕනේ පුතේ ලියන්න right ලියන්න පුතේ Sir, this ink is yes පුතේ the color soaking up. through the piece of chalk through the piece of chalk then right මේ ලියන්න පුතේ Sir, I have done this experiment with my sister. good right දැන් නෙමෙයිනේ කරේ නේ පුතේ දැන්ද කරේ No, when No. my sister was great. okay right my class you know sister name No, sir. no okay right then I ලියන point එකක් දාලා එහෙම ලියන්න this ink is this ink is this ink is this ink is soaking up this ink is soaking up through the this ink is soaking up through the soaking up through the spaces soaking up through the spaces among the chalk particles soaking up through the spaces among the chalk particles spaces among the chalk particles among the chalk particles right Putesh so otherwise if there is no any spaces between the particles then the ink can't move up no but there is space Putesh then that's the reason why the ink is soaking up they passing through the space they passing through the gap Putesh right okay Sir, among the chalk particles. only that no among the chalk particles ලියුවේ එච්චරයි ඊට පස්සේ Yes, sir. okay ඊට ලියන්න පුතේ so this prove the presence of so this proved the presence of space among the particles so this proved the presence of space among the particles presence of space among the particles presence of space among the particles
presence of space among the particles. ඔන්න දෙකම ඔප්පු කරා මොකද්ද? Presence of particles and presence of space among the particles. So the final conclusion, right, Pute? So put a blue color point and write both of these two experiments prove that both of these two experiments prove that both of these two experiments prove that solid matter is discontinuous. Both of these two experiments prove that solid matter is discontinuous. Solid Sir, matter is sir. huh? ඉඩ මදි වුණානේ sir. ඉඩ මදි වුණාද? මේ කොලයක් හරි අලවමු පුතේ පස්සේ. Solid matter is discontinuous. Solid matter is discontinuous. තව ඕකේ ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්නත් තියෙනවා පුතේ හරි. ඒක අඳින්න වෙන්නේ කොහෙද එතකොට? රයිට් බලමු. හරි මේක පුතේ ආයි ලබන සතියේත් අපි කරනවා. ලබන සතියේත් කරනවා අහන්න පුතේ. තා පොඩි කෑල්ලක් තියෙන then we can watch a practical. දැන් ආයි ගිය අවුරුද්දේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් වැඩේ පටන් ගන්නවා. තාම මම දුන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. මතකනේ ගිය අවුරුද්දේ කළා. මේ අවුරුද්දේ පවරනවා. ඔව්. පාඩම් හතරෙම ගොඩක් ඒවා තිබුණේ නැහැ පරණ ඒවල. ටිකයි තිබ්බේ. මේ පාඩමේ තමයි ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන්නේ. 1 2 3 නෑ ගොඩක්. ඒ නිසා දැන් තමයි හරින ප්‍රැක්ටිකල් පවරන්න ඕනේ. මම කියන්නම් පුතේ කොහොමද වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගන්ට දැන් මෙතනින් දායි පටන් ගන්න. පුතේ How many lessons contain in first term test? check පුතේ workbook එක බලන්න ඕනේ. chat on A4 sheet. Yes පුතේ you can use A4 sheet. කීපද හයක් තිබ්බේ workbook එකේ? බලමු. අපි දැන් කරගෙන යමු පුතේ. සමහර අයට Five sir. ඔව් තා පොඩි පාඩම් ටිකයි තියෙන්නේ අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන් right. සමහර අයට හෙට අනිත් මේ ලබන සතියේ ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙන 5යි. මේ සවුන්ඩ් පාඩම නම් ලේසි පුතේ. සවුන්ඩ් එක නිකන් කියුවත් තේනවා 6 වසරේ සවුන්ඩ් එක වගේ. properties of matter තමයි පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. අපි ලබන සතියේ වෙද්දි ඉවරයි ඒක. ලබන සතියේ තව එක සතියක් ඕනේ මේ. හරි. අපි කියවන්නේ කොහොම හරි ෆස්ට් ටර්ම් එක ඉක්මනට කවර් කරනවා කියලා. right. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති දැන් බලන්න මාර්ච් වල ඉඳන් හරි හැමෝම පේපර් ක්ලාස් එකට එන්න. මොකද මට ඔයගොල්ලෝ පේපර් ක්ලාස් එකට ආවොත් තමයි හරිම අවුට්පුට් එක දෙන්න පුළුවන්. අඩුම රෙකෝඩින් එක හරි ෆලෝ කරන්න. මොකද මම ෆ්‍රයිඩේ උදේ වෙද්දිම රෙකෝඩින් එක දානවා. මෙතන ඉන්න ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ලයිව් වෙන්න වෙන විදිහක් නැහැ. වෙන ක්ලාස් එකක් හරි මොකක් හරි නැත්නම් ඉස්කෝලේ රෑ ඉඳලා හරි මොකක් හරි. හැබැයි රෙකෝඩින් එක බලනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try එකක් දෙන්න පේපර් ක්ලාස් එකකට එන්න at least for the main subjects, right? හරි එහෙනම් පුතේ අදට ඇති. සින්දුව පුතේ ලබන සතියේ බලාපොරොත්තු වෙන්න මේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තව ඉන්නවා ගොඩක් කියන්න පුළුවන් අය. ඔයගන්ට තව ක්ලාස් එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒ නිසා පොඩි බ්‍රේක් එකක් අපි දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය සිංහල තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ නිසා ඒක බලන්න පුතේ. ඒ ක්ලාස් එකකට යන්න පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා වතුර එකක් බීලා නේ කලින් බීපුවා දාලා ඇවිල්ලා ඒක දන්නේ මේ හරි. ඉර කරන් ඉන්නේ පාරේ. right. thank you පුපු right. හරි. ඒ නිසා එහෙම කරලා ඒ අනිත් පන්තියට යන්න පුතේ නා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. And goodbye. God bless you sir. Thank you. Okay, God bless. Everyone saranai. Goodbye. Take care. Bye, sir. Okay. Goodbye. Take care. Thank you. Everyone saranai. God bless. Okay. Right. මොකද්ද? ඈ? මොකද්ද? ඔයත් කියන්න ලෑස්තිලා ඉන්න ලබන සතියේ ඈ. අර ඔයා කිව්වේ මොකද්ද CC එකට විසින්න කියනවා කියන්නේ?